Bueno, Rodrigo lleva 4 años viniendo y nos gusta la combinación de fútbol, aprende inglés, la amistad de la ubicación, las instalaciones y bueno, el ambiente en general también. Pues las instalaciones deportivas son una pasada, nos ofrecen sobre todo es que aprenda inglés, que se lo pase bien y sobre todo que disfrute jugando a fútbol el niño. Porque era campus totalmente inglés y segundo porque era cerca de donde vivimos, que es de Valencia. Y a partir de ahí, todos los años, fue más una elección de nuestro hijo, que le gusta aquí, le gusta venir a un campus, ha aprendido mucho fútbol, habla inglés todo el tiempo y nada. Así que genial. So really excited to be here in Nucia again. It's 15th year now of this camp, which is really exciting. It's great to see some familiar faces coming through the doors. Great to see them again and get to know them. And great to see so many new faces as well. Hopefully we're going to have a really high standard of football, some good English. Looking forward to a really enjoyable couple of weeks here. Las razones son por el inglés sobre todo y por el fútbol, porque combina las dos cosas. I don't wanna talk, I don't wanna fall. I know what I want, yeah I want it all. Looking when I walk, here's my number, call. Pick you like a lock, just to make you crawl. Going out with all my friends.